ഈ +2 എക്സാം മാർച്ചിലല്ലേ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഓ, ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നോ? ഇന്ന് ലോകം റൺസ് ഓൺ കോമേഴ്സ്. ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. 21 വയസ്സിൽ ലൈഫ് സെറ്റ്. ലേൺ ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് only from Indian Institute of Commerce, ലക്ഷ്യ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും? +2 കോമേഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സയൻസുകാർക്കും ചേരാം. ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്, വെൽ, ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി. സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്. മൈ നെയിം ഇസ് കാവ്യ എം അനിൽ. ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് +2 പാർട്ട് ബി ആയ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് എ ഇസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ഇസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. സോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ, that is open economy macroeconomics. This chapter ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ വെൽക്കം എവ്രി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ. നമ്മളുടെ എക്സാം ഒക്കെ വളരെ അടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് നമുക്ക് എക്സാം ഉള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഫെബ്രുവരി മന്ത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണുക. നിങ്ങളുടേതായ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ. സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്, മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ, the government budget and the economy, and the last chapter is open economy macroeconomics. So നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് 6 മാർക്സ് ആണ്. സോ ഔട്ട് ഓഫ് 40 മാർക്സ് 6 മാർക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ഇസ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ആൻഡ് വേറെ 6 മാർക്സ് ഉള്ളത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, ദ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമി, ഓപ്പൺ എക്കണോമി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സിന് 6 മാർക്സ് തന്നെയാണ് വെയിറ്റേജ്. ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ഹാസ് ഓൺലി 3 മാർക്സ്. സോ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീം, ദാറ്റ് ഈസ് 3, 12, 6, 7, 6, 6 ഔട്ട് ഓഫ് 40 മാർക്സ് 40 ആണ് നമ്മളുടെ മോട്ടീവ്. സോ ഈ 40 on 40 ഫോർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഓൾസോ. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് വിനു, ഹലോ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫാമിലീസിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ്. സോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി. വി ഹാവ് 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഓപ്പൺ എക്കണോമി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ടുഡേ. So what all things are we going to cover for today's class? Open economy macroeconomics le, what is open economy? What is the meaning? And international trade is very, very important.
ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. സോ ദിസ് സെഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ let's see what is open economy. Open economy from the word itself നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 5 ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. That is, we learned government budget and its components, the equilibrium income determination in a closed economy. നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമിയിലത്തെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ എക്കണോമി. സോ ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി എന്ന വേർഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം എക്കണോമി ഈസ് വെരി ക്ലോസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൊന്നും they are not getting involved. Okay, an economy that does not participate in international trade, they does not participate, അതായത് import or export of goods and services from another country, they does not involve in international trade. That is what a closed economy means. And all goods and services are produced within the boundary of a single economy. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്കണോമിൻ്റെ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ they produce goods, they produce services, and they does not import or export from other countries, but അവരുടെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് they are doing their production. Okay, so that is what is meant by closed economy. Now what is open economy? So open economy എന്ന് നമുക്ക് വേർഡിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, it is open. That is ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി എക്കണോമി, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറി എക്കണോമി ഈസ് ഓപ്പൺ അല്ലേ? ആൻഡ് ദർ ഇസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കൺട്രിക്ക് തന്നെ പല എക്കണോമിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് വി ഇമ്പോർട്ട് സെവറൽ ഗുഡ്സ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ എക്കണോമിയാണ്. ഓക്കെ, we engage in international trade of goods and services. I hope this is clear. Hello Shainika, hi. Hi Vinu. And throughout ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് ത്രൂ കമൻറ്റ്സ്. ഞാനത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഐ ബി ക്ലിയറിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓപ്പൺ എക്കണോമിയിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദോസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. It buys and sells securities from other countries, including shares and bonds. അതായത് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യും, വിൽ സെൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ബോണ്ട്സ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം. ഇറ്റ് ബോറോസ് മണി ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ടു ദം. അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് മണി വേണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബോറോ ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിക്ക് മണി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ലെൻഡ് ദ മണി. It can send and receive gifts from outside the country. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിന് ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാം, ആൻഡ് ഫ്രം ദം വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ്, റൈറ്റ്? സിറ്റിസൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ ഓർ വർക്ക് ഇൻ അതർ എക്കണോമീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഏരിയാസ്. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയുടെ സിറ്റിസൺസിന് ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു അതർ കൺട്രീസ്, മേ ബി ഫോർ ടൂറിസം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ് നോക്കി, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ എക്കണോമി. ഓക്കെ, സോ വിനു ആൻഡ് ഷൈനിക, ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ എക്കണോമി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്? നൗ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. സോ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ്, പല കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല നേഷൻസ്, കോണ്ടിനെന്റ്സ് തമ്മിൽ ഉള്ള ട്രേഡിന് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാത്രമല്ല, പല ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Now the three linkages in international trade. International trade ൽ വന്ന 3 linkages ഉണ്ട്, which is very important. ഈ linkages എന്ന് പറയുമ്പോൾ
what does the word mean? Linkage എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് something that links or connects, right? A physical connection between producer and the ultimate consumer. So producer and consumer തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ദ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈയിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതിനെ നമുക്കൊരു ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വേർഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു കണക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കേജ്? പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ്. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? സോ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയാണ്. ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. ഒരു കൺട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമറിന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസ്യൂമർ ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. Okay, now the second linkage is financial market linkage, and ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ്, വെറാസ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിലോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് the foreign goods or domestic goods. ഇവിടെ what is it? Foreign or domestic assets for financial market linkage. I hope the second linkage is clear. Now the third one is factor market linkage. What does factor mean? The firms can choose where to locate production and workers can choose where to work. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി നോ ദാറ്റ് ഇസ് ലേബർ ഓർ വർക്കേഴ്സ്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ചൂസ് വെയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് വെയർ ടു വർക്ക്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജസ്. സോ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജസിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ആർ സെവറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലേ? പല ഇമിഗ്രേഷൻ ലോസ് ഇപ്പോൾ ഫോർമുലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദർ ആർ ഫ്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെർ ദ ലേബേഴ്സ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ലേബർ മാർക്കറ്റിന് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട. വി ഹാവ് ഓൺലി 3 ലിങ്കേജസ് ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് 3 ലിങ്കേജസ് ആർ വെരി ക്ലിയർ. അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിൽ ദ ഫേംസ് ക്യാൻ ചൂസ് വെയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം, and the workers or the laborers can choose where to work. Okay, so these are the 3 linkages which is involved in international trade. Okay, so moving on, നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ എക്കണോമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ദ ഇമ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്സ്, അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഇഫ് ആൻ എക്കണോമി ഹാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, അല്ലെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ എക്കണോമി അല്ല, ദിസ് എക്കണോമി ഹാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ നേഷൻസ്. ദർ വിൽ ഒക്കർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ്, അല്ലേ? അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ എക്കണോമി. When economy is opened, economy opened ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ? എക്സ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് സർപ്ലസ് ഗുഡ്സ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ എക്കണോമി ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ടു അതർ കൺട്രീസ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർപ്ലസ് ഗുഡ്സ് ഓർ ദ അബൻഡൻറ്റ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വേറെ കൺട്രീസിന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സോ, ദ ഗുഡ്സ്
which are very limited in amount to us. അല്ലെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ആ ഗുഡ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ when economy is opened, we can export its surplus goods and we can import goods which has shortage. Thus, the openness of an economy influences aggregate demand. So, aggregate demand എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Aggregate demand is the total demand of all finished products. Okay, let's see അതിന്റെ correct ആയിട്ടുള്ള ഒരു definition. What is aggregate demand? The total demand for all the finished goods and services in an economy. That is what aggregate demand means. And an increase in aggregate demand. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈത്തിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ലോ അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്? ദറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, റൈറ്റ്? ആ ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ, right? And when there is decrease in the aggregate demand, what happens? There will be lowering of price level. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ the openness of an economy influences aggregate demand, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പബ്ലിക്, വിൽ ബി having lots of demands. അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ the demand will increase and it will affect the aggregate demand. Okay? Hi Divya, hello, good evening. I hope revision ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന്, because economicsൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് we are discussing today and there are only few days left for your main examination, but നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ please stay tuned throughout the session. Okay. So, നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഓപ്പൺ എക്കണോമി, അതിൽ വന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, ബിക്കോസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ലേൺ വാട്ട് ഈസ് BOT, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ BOP, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണ്. സോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. So let's see two terms, that is import and export. So ഈ ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീക്കേജ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലീക്കേജ് ആൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ? ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് എ ലീക്കേജ്. ഇഫ് വി ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീക്കേജ് ഫ്രം ദ ഇൻകം ഫ്ലോ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വി ആർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ കൺട്രി ടു ഇന്ത്യ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വി ആർ ഗിവിംഗ് അവർ ഇൻകം ടു ദ അതർ കൺട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് അവർ എക്കണോമി. സോ അവിടെ എന്താണ്? ഒരു ലീക്കേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സെയിങ് ഇമ്പോർട്ട് ഇസ് എ ലീക്കേജ്, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസസ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. അല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ആണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സിനെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ദ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് പുറത്തേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ, റൈറ്റ്? സോ ഇമ്പോർട്ട് ഇസ് എ ലീക്കേജ്. ഇൻകം വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്കണോമി. ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഡൊമസ്റ്റിക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്. സോ കൂടുതൽ ഫോറിൻ ഗുഡ്സിന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ് വിൽ decrease because of imports. So imports is leakage. Export എന്ന് വെച്ചാൽ injection ആണ്. What does injection mean? If we export goods and services, it is an injection to the income flow, right? ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ let's say കോട്ടൺ ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാരണം നമുക്ക് കോട്ടൺ വളരെ അധികമായിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ? ഓർ ജ്യൂട്ട്. ആൻഡ് അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗുഡിനെ വി ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ടു അതർ കൺട്രി, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കൺട്രിക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ ജ്യൂട്ടും കോട്ടണും ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ ആർ we are exporting these goods to other country. So what is happening? The income is flowing towards us. അല്ലെ, നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണ്. So what is happening? There is injection of income, right? So we can say export is an injection. Income will flow towards our economy. നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് ഇൻകം ഫ്ലോ ചെയ്യും. This will increase the domestic aggregate demand. So how does this increase the domestic aggregate demand?
അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഡിമാൻഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്. So that is what is meant by import is a leakage and export is an injection. So ഈ 2 points നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക, because it's very easy and it is important also. So I hope ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ what is open economy, what is international trade, അതിൽ വന്ന 3 leakages, not leakages, 3 linkages. They are product market linkage, financial market linkage, factor market linkage. So these 3 linkages, and നമ്മൾ ഓപ്പൺ എക്കണോമിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി, and also what is import leakage and export injection. So I hope this is very clear, right students? Vinu, Shainika, Divya, is there any doubts so far? ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പൺനെസ് ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡിഗ്രി? ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ്. സോ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തന്നെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്. So, the degree of openness of an economy എന്ന് പറയുന്നത് it is the ratio between foreign trade and the GDP of that country. So, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് degree of openness of an economy, which is multiplied by 100 percentage കിട്ടാനാണ്. Okay, so in other words, it is the foreign trade as a proportion to GDP, right? So, ഈ ടേം വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം. That is, what is the degree of openness of an economy? Okay, it's clear. Thank you, students. And moving on, this is very important and yet very easy terms, that is visible and invisible items. So, ഈ ഐറ്റംസിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ, from the name itself we can understand. Visible എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Invisible എന്ന് വെച്ചാൽ which we cannot see. So visible, or we can say tangible assets or items, right? Tangible എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? which we can see, which we can touch, feel, right? So അത് തന്നെയാണ് ഈ visible എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ? വേറെ ഒന്നുമല്ല, goods. And invisible items or intangible assets or items എന്ന് പറയുന്നത് which we cannot see. For example, services. So services ആണ് invisible items, visible items are goods. So visible and invisible items under international trade. So international trade mainly വന്നത് എന്താണ്? The exports and imports of goods and services. So ഈ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ visible items എന്ന് പറയുന്നു, and servicesനെ നമ്മൾ invisible items എന്ന് പറയുന്നു. Okay? So the items included in international trade are broadly classified into visible and invisible items. So exchange of goods are included under visible items. So നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, for example, goods like vegetables, fruits or clothes or cars. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും, നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും, and these are goods which are visible. And what are services? The exchange of services like banking, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ travel services, unilateral transfers, donations. So ഇതെല്ലാം ഓരോ സർവീസസ് ആണ്, right? These are invisible. So, exchange of services are included under invisible items. So, these are 2 main important points which comes under international trade. Okay, now we are moving on to very important concept, that is balance of trade. BOT എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയും. സോ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതണം. ബെറ്റർ നോട്ട് ടു യൂസ് അബ്രീവിയേഷൻസ്, ബെറ്റർ ഈ BOT എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതണം. അതുപോലെ BOP എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ്, അതും നിങ്ങൾ സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ visible export and visible import of a country with the rest of the world.
So visible export, visible import എന്ന് പറയുമ്പോൾ what comes to your mind? The goods, right? Visible എന്ന് വെച്ചാൽ the export of goods and the export and the import of goods. So the difference between export of goods and import of goods ആണ് what? Balance of trade. So you can see the value of export minus value of imports. This is balance of trade. So balance of trade എന്താണെന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് you can just ഈ ഒരു ഫോർമുല മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So BOT that is balance of trade we have surplus and deficit. So എങ്ങനെയാണ് surplus in BOT വരുന്നത്? Let's see. If the value of visible export, that is the value of goods exported, is greater than the value of visible import, right? That is, the export of goods is greater than the import of goods. So, in this case, what we see is surplus, BOT surplus. And adepole, what we see, നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരു ഫേവറബിൾ BOT ഉണ്ടാവും, ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വി നോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ എക്കണോമി. സോ നമുക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് ടുവേർഡ്സ്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ എക്സ്പോർട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇമ്പോർട്ട്സ്. സോ ദർ ഇസ് BOT സർപ്ലസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. And when BOT deficit വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? BOT deficit is just the opposite, that is export of goods. Export of goods is less than the import of goods. So ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ there is deficit in balance of trade. Okay, there is BOT deficit. So we see an unfavorable situation in the country's BOT, balance of trade. Okay, so നമ്മൾ balance of trade എന്താണെന്ന് നോക്കി. That is, balance of trade is the difference between visible export and visible imports of a country with the rest of the world. And BOT includes the exchange of goods only. ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ BOT-ൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് BOT സർപ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ the visible export is greater than visible import. And that is why our country is having a favorable BOT. And what is deficit BOT? The visible goods in the export is less than the imports of goods, right? So that is BOT deficit. Okay, there is one doubt for S4M. Okay, doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ചോദിച്ചോളൂ. I'll be clearing it out. So balance of trade is very simple. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി. And moving on, balance of payment. So balance of payment എന്ന് പറയുന്നത് is very very important in this chapter, because ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ is everything connected with this topic, that is balance of payment, or we can say BOP. Okay? So BOP is a broad concept than BOT. BOT-നെങ്കിലും വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് BOP എന്ന് പറയുന്നത്. And what is BOP? So BOP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is a systematic record of all economics or financial transactions. അതൊരു systematic റെക്കോർഡാണ് of all economic or financial transactions made between a country and the rest of the world during a given period. Given period means or 1 year. Let's imagine. Okay, so BOP എന്ന് വെച്ചാൽ it is a systematic record of all economic and financial transactions which is made between a country and the rest of the world during a given period of time. So that is what is meant by balance of payment. അത് BOT എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനേലും വളരെ ബ്രോഡർ ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. BOP includes not only value of goods exported and goods imported, but also, that is, it involves not only the visible items in the export and import മാത്രമല്ല, it also involves the export and imports of services or invisible items. So അതുകൊണ്ടാണ് BOT-നേലും വളരെ ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് BOP.
balance of payment. Okay, so BOP includes not only value of goods exported and imported, that is visible items, but also invisible items and capital transactions. It is very important. Okay, and നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പഠിച്ചു അല്ലെ. ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ഗുഡ്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ടും അതുപോലെ ഗുഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടും ആണ് നോക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് ഉണ്ട്. It refers to the difference between value of invisibles exported, അതായത് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾസ് ഇമ്പോർട്ടഡ്. So the difference between, I'll write here, that is the services or invisibles exported minus service or invisibles imported. ഈ എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് is exported and M is import. Okay, so balance of invisible trade എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? The difference between services exported and services imported. Balance of trade is the difference between visible goods exports and visible goods imports. And balance of payment includes both these, that is balance of trade and balance of invisible trade. I hope this is clear. Is there any more doubts? What is the reason for unbalance of payment? Hi Atul Krishna, hello. Okay, so balance of payment എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ balance of payment will always be balanced. നമുക്ക് അതിൽ 0 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. It won't be unbalanced. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കാനില്ല. That is, we are learning what is balance of payment. And ഇതിൽ നമ്മൾ after doing all these, that is നമ്മൾ will be calculating balance of payment with an example. So അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് more clear ആവും. So at that time ഈ ഒരു ഡൗട്ടിന് it will be very clear. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ BOP ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ടു ഫോറിനേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ BOP, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പേയ്മെന്റ് ടു ഫോറിനേഴ്സ്. നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ആസ് ഡെബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. വി ആർ മേക്കിംഗ് എ പേയ്മെന്റ് ടു ദ ഫോറിൻ പീപ്പിൾ ഓർ ഫോറിൻ കൺട്രി. സോ എ നെഗറ്റീവ് ഓർ അൺഫേവറബിൾ BOP എന്ന് പറയുന്നത് മോർ പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ദാൻ കമ്മിങ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഒരു അൺഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻ BOP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പേയ്മെന്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് വി ആർ റിസീവിങ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വേർ BOPയിൽ വി സി നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ BOP. Okay, and any transaction resulting in a receipt from foreigners. Any transaction resulting in a receipt from foreigners is entered as credit. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസീറ്റ് ഓർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പേയ്മെന്റ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് credit. Then it is entered as credit and is given a positive sign. So positive sign or favorable BOP എന്ന് പറയുന്നത് more payments have come in, കൂടുതൽ payments നമുക്ക് കിട്ടി than what have gone out, right? So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ favorable BOP and unfavorable BOP എന്ന് പറയുന്നത്. I hope this is clear. Atul, Sam, Shainika, Divya, Vinu, I hope this is very clear. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് balance of payment, which is a very important concept while we learn open economy, macroeconomics. Okay? So ഇനി നമ്മൾ move on ചെയ്യുന്നത്, we are going to learn 4 major components of balance of payment, അല്ലെങ്കിൽ 4 major parts. So നേരത്തെ നമ്മൾ I used to learn that is
only these two components, two important components, that is current account, capital account മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. But now we have this 4 major parts. So ഈ 4 points നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. And ഇതിൽ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള point is current account and capital account. Okay? Okay. Diya, it's clear. Very good. About current account, let's see what is current account. The current account of BOP includes transactions corresponding to balance of trade account and balance of invisible trade account. Okay? Appo current account of BOP il endakkiyanu include cheyyunnathu? The balance of trade account, that is nammal nokki BOT, right? Balance of trade account um adupole balance of invisible trade account. And also it includes the transactions related to transfer payments. So എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ include ചെയ്യുന്നത്? The transactions corresponding to BOT and balance of invisible trade account and transfer payments. So transfer payments എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, that is it is a one way transfer of payments. അതായത് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നതോ ഡൊണേഷൻ, ഗ്രാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലോവൻസ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ. So these are all which comes under transfer payments. So all these are included in current account of balance of payment. The sum of trade balance and invisible balance is called balance on current account. Okay? That is നമ്മുടെ BOT. Balance of trade plus invisible balance ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? The balance of invisible trade equal to the balance of current account. Okay? So this is what balance of current account means. So there are few elements which comes under current account. So current account le vanne important aayittulla elements edakkiyana? We know exports of goods, import of goods. Adendana BOT, right? BOT എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? The difference between visible export and visible import. So that is known as BOT. And BOT surplus എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? The export is greater than import. And BOT deficit എപ്പോഴാണ്? The export is less than import. Right? So export of goods ഉണ്ട്, import of goods, BOT, net invisible trade, like the balance of invisible trade നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ, അതിലും 2 components ഉണ്ട്. They are net factor income and net non-factor income. And then there is transfer payments. So 1, 2, 3, 4, 5 elements in current account നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. Because current account എന്താണെന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. So at that time you have to write these points as well as explain these points, which is very easy. Okay? So നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അറിയാം. BOT എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. And let's see what is net invisible trade. So അതിൽ വന്ന ഈ 2 elements അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഹാസ് 2 components: net payment to employees and net investment income. So these are the 2 components of net factor income. So net payment to employees എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? The income generated by domestic employees abroad minus income generated by foreigners in our country. അതായത് നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ്, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു അതർ കൺട്രി ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം മൈനസ് ദ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോറിൻ പീപ്പിൾ, ഫോറിനേഴ്സ് വന്ന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ നെറ്റ് പേയ്മെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം? സോ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ്. നമുക്ക് അബ്രോഡിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തത് മൈനസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻഡ്, പ്രോഫിറ്റ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഇസ് പെയ്ഡ് ടു അബ്രോഡ്. Okay, so that is net investment income and net payment to employees, which is very easy. Okay, and another one is net non-factor income. So net non-factor income എന്ന് പറയുന്നത് which is a second component of net invisible trade, that is which includes the net income from sectors such as shipping, banking, insurance. So ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം,
അത് നമ്മൾ നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അനദർ വേർഡ് ഇസ് യൂണിലാറ്ററൽ പേയ്മെന്റ്. സോ യൂണിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യൂണി മീൻസ് one. It's a one-way transaction or one-way payment. So they are receipts which the residents of a country receives for free. അല്ലേ, അതായത് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു റെസിഡന്റിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് they are receiving a receipt. It can be in the form of donations or gifts or grants, unemployment allowances. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. സോ അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിലാറ്ററൽ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ദ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. ദേ ആർ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് എന്താ, ദ എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, വളരെ ഈസിയാണ്. സോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി, വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് plus balance of invisible trade plus transfer payments, right? And ഇതിൽ വന്നെ പല എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, then net invisible trade and transfer payments. So I hope everything which have ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. If you have any doubt from current account, please do ask through comments. Okay, so moving on, the next account അല്ലെങ്കിൽ next major component of balance of payment എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് സം പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. സോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് പ്ലസ് നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ്. ഇഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, then we have current account surplus. അല്ലേ, കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, വി ഹാവ് ഡെഫിസിറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിനാൻസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സിനെ സെൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ്സ് ചെയ്തിട്ടോ വി വിൽ ബി ഫിനാൻസിങ്, ആൻഡ് ദിസ് തിങ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, okay, shiny, this is clear. Thank you. Okay, so next account in the parayunnathu is capital account. This is the next major component of BOP, balance of payment. And next important component aanu capital account. So capital account consists of short term international loans allagi international portfolio investments. So these are some of the examples of capital account. So what is capital account? It records all the international purchases and sales of assets. Okay, adu record cheyyunna endokkeyanu, all the international purchases and sales of assets such as stocks, money, bonds, etc. So idellam record cheyyunnathu evideyanu, capital account lanu. Okay, so that is capital account. And the next component is official reserve. Okay, official reserve account. So ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ഗോൾഡിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ, ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിൽ. ഇഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസീപ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദ റെസീപ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ expenditure of foreign exchange. So we are having a surplus in the foreign exchange. So this surplus is added to the existing stock of foreign exchange reserve. So നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സർപ്ലസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. If foreign exchange receipt is less than, okay, നമ്മുടെ receipt is less than the foreign exchange expenditure എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. So ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് പറ്റും, വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ് ദിസ് ഫ്രം ദ റിസർവ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ കമ്പോണൻറ്റ്സ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ the balance of payment, that is current account, capital account, official reserve account. And one more thing is there, omissions.
എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു പേരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററോ ഒമിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി റെക്ടിഫൈങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് BOP? ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്. നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് എല്ലാവരും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, so this is what is meant by balance of payment. So ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 2 other important concepts, which is autonomous transaction and accommodating transaction. So ഈ രണ്ട് concepts are very important in knowing what is balance of payment. So international economic transactions made for എന്തെങ്കിലും economic motive or for profit maximization. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എക്സ്പോർട്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. I hope it's clear. What is autonomous transaction? That is, they are the international economic transactions which is done for a profit maximization, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക് മോട്ടീവിന് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എക്സ്പോർട്ട്, ഇമ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ എബോവ് ദ ലൈൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ BOP എന്നും പറയും. BOP is said to be in deficit when autonomous receipts fall short of autonomous payments. So ഇവിടെ ഒരു important point is BOP deficit. Okay, BOP deficit എന്ന് പറയുന്നത് when this autonomous receipt is less than autonomous payments. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ we will observe BOP deficit. Whereas ഇതിന്റെ opposite, that is BOP positive അല്ലെങ്കിൽ BOP surplus. BOP surplus എപ്പോഴായിരിക്കും? ഈ same autonomous receipt is greater than autonomous payment. So I hope this is clear. So what we have learned is autonomous transaction. Now what is accommodating transaction? So accommodating transaction എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? It is a consequence അല്ലെങ്കിൽ autonomous transaction കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ accommodating transaction. ഇതിന് നമ്മൾ ബിലോ ദ ലൈൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും. ബിലോ ദ ലൈൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. വെറാസ് നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ എബോവ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. So accommodating transactions are the consequences of autonomous transactions. Okay, Atul and Shainika, Shani, Vinu, Diya, if you have any doubts from this point, ഇത് ചോദിക്കുക, because this is very important. Autonomous and accommodating transaction difference, because ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. So autonomous transaction എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, which includes exports, imports, capital investments, etc. And ഈ autonomous receipts are greater than autonomous payments എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? It is BOP surplus. And ഇതിന്റെ opposite, that is autonomous receipt is less than autonomous payment is BOP deficit. So accommodating transaction നമ്മൾ below the line items in BOP എന്ന് പറയുന്നു. And it is also the consequence of autonomous transaction. The deficit or surplus in BOP is determined by autonomous transactions only. BOP ന്റെ ഡെഫിസിറ്റും സർപ്ലസും ആരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലി ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ബിക്കോസ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനാ? ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ കോൺസിക്വൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കോൺസിക്വൻസസ് കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? So the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction നമുക്ക് accommodating transactions എന്ന് പറയാം. Okay, so that is from BOP, BOP in the components,
ആൻഡ് BOP വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. കാരണം ഈ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് യെറ്റ് വെരി ഈസി ടോപ്പിക്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is a very important field of international trade. അതായത് the volume of trade and direction depends upon the foreign exchange rate. അല്ലേ, നമ്മളുടെ ട്രേഡിന്റെ വോള്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് വെച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട്. So what is foreign exchange market? It is a market where national currencies are traded for another. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ we are traveling to USA. So അവിടുത്തെ currency we are buying, and for that what we are doing, നമ്മൾ foreign exchange is that is USA dollars നമ്മൾ buy ചെയ്യാണ് for our currency, right? നമ്മുടെ currency കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോളേഴ്സ് വാങ്ങാണ്. So that is an exchange of foreign exchange, right? So that is that process എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? In a foreign exchange market. It is a market where foreign exchange is purchased or sold. Okay, and exchange rate is another important term which comes under foreign exchange market. So it is the price of one currency expressed in terms of another. Okay, so അതായത് an amount of a currency which is required to buy one unit of other currency. So we can see, for example, ipo we can imagine one US dollar is equal to 60 rupees. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു US ഡോളർ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need 60 rupees with us, right? അല്ലെങ്കിൽ we can what 1 rupee equal to 1/60 dollars. So that is nearly 2 cents or something. So ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ the price of one currency which is expressed in terms of another. So that is known as exchange rate, foreign exchange rate. So ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോകുന്നില്ല, because today I only wanted to cover balance of trade, international ട്രേഡിൽ വരുന്ന balance of trade and balance of payment, അതിൻ്റെ components and autonomous and accommodating transactions. So ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കിന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. And now we'll be discussing some of the question answers that follows what we have studied. So വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് എവ്രി വൺ ടു ആൻസർ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത് വൺ വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്, ആൻഡ് മേ ബി ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ഡു ആൻസർ ദീസ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ റോങ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കുക. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ question answers. Okay, so balance of trade refers to balance of exports and imports of what? Balance of trade എന്ന് പറയുന്നത് it refers to the balance of exports and imports of what? Visible items ആണോ, invisible items ആണോ, both or none? Can anybody answer this question? The balance of trade. Balance of trade നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് what goods or which goods are involved or included in balance of trade. അതേതാണ്? Visible items ആണോ, invisible items ആണോ? Visible items means the goods, right, which we can touch or which we can feel, the tangible items. Invisible items എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which we cannot see. These are services like banking, insurance, all these. അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് മീൻസ് രണ്ടും ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? Can anybody answer this question? Because ഇനി നമുക്ക് 20 questions more ഉണ്ട്, and I want everyone to answer these simple questions. So balance of trade എന്ന് പറയുന്നത് it refers to balance of export and imports of, I'll say the answer, visible items, right? That is ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, വിനോ സെഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ഐറ്റംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് is included in balance of trade.
Very good. Okay, Atul also. Correct answer. That is A, visible items. Okay. So, moving on, the second question is balance of payments deficit is the excess of what? Balance of payment deficit എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ എക്സസ് ആണ്? Just now I have just discussed about two transactions. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതായിരിക്കും? So first option is current account payments over current account receipts, capital account payment over capital account receipts, autonomous payments over autonomous receipts, accommodating payments over accommodating receipts. Which is the right answer? Okay, I am Vishnu. Vishnu പറഞ്ഞത് capital account payment over capital account receipts, but it is not the right answer. It's okay. ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. Because നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ്. ഡെഫിസിറ്റ് എങ്ങനെയാ വന്നെ? എന്തിന്റെ എക്സസ് ആയിരിക്കും? Okay, Vinu said the right answer and that is autonomous payments over autonomous receipts. അല്ലേ? So deficit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Autonomous payments ആണ് കൂടുതൽ than receipts. So we are having a deficit in the balance of payment. So you said it right. Very good, Vinu. So keep on. ഇതേ സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും കാണണം. And it doesn't matter if it's right or wrong. Just answer and explanation ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. Okay, moving on to the second question. A company located in India receives a loan from a company located abroad. Okay, so ഇന്ത്യയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് receives a loan from a company located from abroad. How is this transaction recorded in India's balance of payment account? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണോ എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം. ഏതിലായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ലോൺ. ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ ലോൺ ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കോ അതോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കോ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടാവുന്നതാണ്. സോ ബെറ്റർ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും മതി. നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ബട്ട് വിച്ച് സൈഡ്? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണോ? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി റൈറ്റ്. സോ വിനു സെഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അഗെയിൻ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. സോ ഒരു റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അതുൽ കൃഷ്ണൻ്റെ കിട്ടി, അതുപോലെ വിനുവിൻ്റെ കിട്ടി. ആൻഡ് അഗെയിൻ വിനു ഇസ് സ്കോറിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മളുടെ ലോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ റിസീവിങ് എ ലോൺ ഫ്രം അനദർ കൺട്രി. സോ അത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ്. ബിക്കോസ് അതൊരു ബാലൻസ് ഓൺ ലൈബിലിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്? ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെയിം ഇതുപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, yeah, it's on the credit side. An Indian company located in India invest in a company located abroad. So നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? India is taking loan from another country. But now ഇതിൽ എന്താണ്? Indian company is located. Okay, Indian company is located in India and it invest in the company located in abroad. Okay, abroadലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് the Indian company. This transaction is entered in India's balance of payment account. പക്ഷെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് and which side of the account? So come on, can anybody answer this? So ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. Also which side of the account? Better, I need the correct answer. A, B, C or D? Credit side of current account ആണോ? Debit side of current account ആണോ?
Credit side of capital account ആണോ or debit side of capital account ആണോ? So first തന്നെ which account, okay, it is not on the credit side because ഇവിടെ നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അതിനൊരു അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും? Capital account. And can anybody say one more chance? It is not C. C അല്ല ആൻസർ. Capital account in the debit side. Okay? Yeah. So capital account in the debit side ലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay? So it's very easy. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു that was a liability which is marked under the credit side of capital account, and either asset ആയതുകൊണ്ട് this is considered under the debit side of capital account. Yeah, Vishnu, you also said the right answer, that is debit side of capital account. Okay. ഇനി next ഒരു fill in the blanks question ആണ്, very easy. Dash always balance in accounting sense. നമ്മളിപ്പോൾ one of the most important concept നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഓൾവേസ് ബാലൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസ്. ക്യാൻ എനിബഡി ആൻസർ? ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്? Is it balance of trade or balance of payment? Only one answer makes sense, and that is which one? Dash always balance in accounting sense. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, സോറി വിഷ്ണു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. BOP ആണ് വിച്ച് ഓൾവേസ് ബാലൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസ്. അതായത് the current account, the balance of current account plus capital account, okay, plus all those components, alle transfer payments, reserves. So idellaan nammal plus cheyumbo equal to 0, right? So BOP, balance of payment, is always that balance in accounting sense. Yes, balance of payment thanneyaanu right answer, correct. You guessed it right, Vinu. And Vishnu also correct answer പറഞ്ഞു, balance of payment. So ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. And what about the next question? Dash is defined as the net difference between export and import of goods. This is very easy. I think ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാണ്. Again, the net difference between export and import of goods. Come on, Vishnu and Vinu. I think നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ. Both are saying right answers also. So what is the answer for the 6th question? Dash is defined as the net difference between export and import of goods. ഇതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നോക്കുക. That is, it tells about export of good and import of good. So what is that instrument which only deals with goods in the export and goods in the import? And that is balance of trade, right? BOT ആണ്. BOT, that is balance of trade, is defined as the difference between the net export of goods and net import of goods. Yes, trade, yeah. Balance of trade. അങ്ങനെ പറയണം. BOT എന്ന് തന്നെ പറയണം. Just trade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We cannot say that is അത് ഫുൾ ആവില്ല. The balance of trade ആണ് the net difference of export and import of goods. Very correct, BOT. Okay. Now the next question is 7th one. Dash refers to those international economic transactions
which takes place due to some economic motive. So ഇതും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. An important transaction which is involved in balance of payment. And what is that transaction's name? And this is done specially for profit maximization അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക് മോട്ടീവിന് വേണ്ടി. Can anybody answer this? So let's see, will Vishnu or Vinu or let's see Atul, Divya, Shainika, who can answer this question? This is very important concept or transaction which we learned under balance of payment. So our two transactions in the pair എന്തായിരുന്നു? Autonomous transaction and accommodating transaction, right? And അതിൽ ഏത് transaction ആണ് ഇതിന്റെ answer? Which refers to those international economic transaction which takes place due to some economic motive. Okay, വിഷ്ണുവിന് അറിയില്ല. Anyway, autonomous transaction ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ നോക്കി BOPന്റെ ഡെഫിസിറ്റ് ആരാണ് ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ഡൺ ഫോർ ഒരു എക്കണോമിക് മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു സം എക്കണോമിക് മോട്ടീവ്. സോ നമുക്കൊരു 2 minutes റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഒരു 2 minutes ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ.
Okay, welcome back. So moving on to the next question. So this question is a numerical based question and it's very easy also. So ഇതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെ ഫോർമുല. So before that നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. If balance of trade is showing a deficit of 10,000 and value of exports is 15,000, then the value of imports will be 25,000. Is this true or false? അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഗിവൺ തിങ്സ്. നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് 15,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് 25,000, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ആണുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് -10,000. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് BOT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ്. സോ നമുക്കിതിൽ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് BOT എന്തിട്ടാണ്? BOT എന്ന് പറയുന്നത് -10,000, റൈറ്റ്. വി ആർ ഹാവിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് BOT, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. or else നമുക്കിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. That is, we can write, better we'll write, what is value of imports? That is M equal to, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് what we can do, നമുക്ക് value of export, right? The value of export minus BOT. So ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് BOT കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ BOP കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാം. സോ അതിലൊക്കെ ഈ പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി ജനറൽ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്? എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ എന്താണ്? 15,000, റൈറ്റ്. 15,000 മൈനസ് BOT എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മൈനസ് ഫിഗർ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് BOTയിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് -10,000. So this minus will turn to plus. So 15,000 plus 10,000 and that is 25,000, right? So 25,000 ആണ് the import, the value of imports of goods. So 25,000 തന്നെയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും. So it is true. So we can say it is true. Okay? സോ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്, എന്നാലൊന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവ് ദ മീനിങ് ഓഫ് BOP, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ 2 മാർക്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ്, അല്ലേ? കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ജസ്റ്റ് നെയിംസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലാതെ എവറിത്തിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ BOP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ എക്കണോമിക് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് a country during a period of 1 year. So ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് BOP അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഓഫ് BOP എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് BOP ആർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിസർവ്സ്, റൈറ്റ്, ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ്, ഓൾ ദീസ്. നെയിം ദ 2 സബ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് BOP അക്കൗണ്ട്. സോ BOP അക്കൗണ്ടിൽ 2 മെയിൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. Okay. State which of the following is visible item. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതാണ് വിസിബിൾ ഐറ്റം ആൻഡ് ഏതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം? So from the name itself you can know the answer. So can anybody answer which one of this is visible item? Export of jute product ആണോ, അതോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസ് എക്സ്പേർട്സ് ആണോ വിസിബിൾ ഐറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം? Okay, come on. Where is Vishnu, Vinu, Atul? Yeah, Alpha said the right answer for the previous question. 25,000 was right. Appo the true ആയിരുന്നു. Okay. Yeah, exactly. So the first one is visible item. Yeah, Atul Krishna, correct answer. Export of jute product എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ഐറ്റം ആണ്, വിച്ച് വി ക്യാൻ ടച്ച്, വിച്ച് വി ക്യാൻ ഫീൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ്
visible item, and obviously the second one is a service. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് invisible item ആണ്. Okay, correct. Alpha correct. Very good. So moving on, define current account of BOP. Balance of payment le current account നമ്മൾ നോക്കി current account ൽ വരുന്ന components, right? എല്ലാം നമ്മൾ detail ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. So there is no need to go again into this topic. Trade balance. Trade balance എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Balance of trade. അത് തന്നെയാണ്. Okay? അതൊന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. These are all questions which could come for 1 or 2 marks. വളരെ ഈസി ആണ്. And ഈ points ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ you can write it down so well. So when is there a deficit in the balance of trade? So BOT ൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു deficit ഉള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ what does a deficit in balance of trade account indicate? Very easy. എപ്പോഴാണ് deficit ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ export is less than imports of goods, right? So അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് BOT ൽ deficit കാണുന്നത്. Define capital account of BOP. Balance of payment ലെ capital account define ചെയ്യൂ. So in simple words you can write. Same നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. What is autonomous transaction? The two important transactions നമ്മൾ നോക്കി, autonomous and accommodating transaction. അതിൽ വരുന്ന autonomous transaction എന്താണെന്നത്. പിന്നെ define accommodating transaction. What do we mean by deficit in balance of payment? നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. That is autonomous payments are greater than autonomous receipts. So അങ്ങനത്തെ ഒരു situationൽ the BOP will be in deficit. Okay. What do we mean by surplus in BOP? Same തന്നെ. That is autonomous payment is less than the autonomous receipts. Receipts ആണ് കൂടുതൽ. So അങ്ങനത്തെ ഒരു situationൽ we have surplus in BOP. So now we have a very important numerical question. So ഇത് വളരെ ഈസി ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. The following figures are based on BOP account. So ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് balance of payment ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. And ഇതിൻ്റെ final answer 0 ആയിരിക്കും. But there are lots of steps which are included, which are necessary to calculate balance of payment. അപ്പോൾ we need to calculate balance of trade, balance of payment on current account, balance payments on capital account, and finally balance of payment. So നമുക്ക് നോക്കാം. That is ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് we'll calculate. Okay. So we know what is balance of trade. Balance of trade is the net difference between the export of goods and imports of goods. So first തന്നെ നമുക്ക് BOT കണ്ടുപിടിക്കാം. So BOT is the export minus imports, right? So അത് തന്നെ export of goods കൊടുത്തേക്കാൻ എന്താ 800 minus, sorry, that is not correct. Export എന്ന് പറയുന്നത് export of goods is 550, right? 550 minus import of goods. Import of goods is 800. So അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? Can anybody do the calculations fast and അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? It is negative figure because export കുറവാണ് importsനേലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is negative figure and it is 250. And all of these numerical facts are in crores. Okay, the unit crore ആണ്. So minus 250 crores. BOT നമുക്ക് കിട്ടി. The first one we already calculated. So I hope നിങ്ങളും ഈ ഒരു question's answer maybe you calculate for what is BOP on current account and BOP on capital account. So if you get the right answer, it is very well and good. Congratulations. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ഇസ് minus 250. കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇമ്പോർട്ട്സ്. Now the second one, let's see balance of payment on current account. Okay, so balance of payment of current account le എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Let's see. So balance of payment on current account. So current account le വരുന്നത് we know balance of trade, right? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പ്ലസ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് അല്ലെ, ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റംസ്. ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റംസിൻ്റെ ട്രേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഈസ്
അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് പ്ലസ് യൂണിലാറ്ററൽ പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലേ, യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം rest of the world and universal transfer to unilateral transfer to rest of the world. Okay, so ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇനി വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, that is unilateral transfer from rest of the world, unilateral transfer to rest of the world, import of services അല്ലേ. സർവീസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റംസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ. സോ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ BOT നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് -250. സോ -250 പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് 150. Okay, plus 150, and there is the import of services, that is plus അല്ലെ, ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്, റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് the balance of invisible trade. So -50 unilateral transfer from rest of the world is 100 and to rest of the world is 80. And ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we get, what is the final answer, what is balance of payment on current account, and that is 130 crores. Okay, so 130 crores ആണ് the balance on current account, which is a deficit ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. And the next one, so second one നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി third one is balance of payment on capital account. Okay, so capital account എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, capital receipts and capital payments. So questionൽ നോക്കുക, capital receipts are already given, capital payments തന്നിട്ടുണ്ട്. So the capital receipts minus capital payments will give you the balance of payment on capital account. And capital of receipts എന്ന് പറയുന്നത് is 200. So 200 minus 70, and that is 130. So 130 crore is BOP on capital account. So ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ബാലൻസ് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഈസി. ഇതെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്, ബാലൻസ് ഓൺ പേയ്മെന്റ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് BOP. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്താണ്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇസ് BOP on current account. BOP on current account plus BOP on capital account, right? So BOP on current account എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, -130. So -130 crore plus BOP on capital account is 130 crore. So ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, we can see -130 and +130, which is cancelled, and we get BOP 0, and it is the right answer. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, and BOP on current account, BOP on capital account, and finally BOP. So this is very easy and very important also. Maybe the numerical questions-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, that is BOP കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഓൺ വിച്ച് സൈഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇത് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി. സോ ദിസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് വി ഹാവ് കവേർഡ്, റൈറ്റ്? ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാം നോക്കി, ആൻഡ് വി ഹവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, ആൻഡ് അതിലെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So that's all for today's class. So thank you everyone for joining for today's class. So next class il namakku iniyum questions and answers aayittu varam, and I hope everyone will be very happy and very active to answer all the questions. So that's all. Thank you. Good night.